আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি অটোমেটিকের পক্ষ থেকে আজ বলছি। দেখুন, এটা হচ্ছে অল্টারনেটর, গাড়ির জেনারেটর আর কি। এটা অনেক বড়। এটা মূলত খোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা চার্জ দিচ্ছে না। তাহলে A to Z আমরা দেখবো। তাহলে আপনাদের সাথে থাকুন। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করুন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। আমরা কাজে ফিরে যাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। এটা রেগুলেটর, এটা হচ্ছে এই লাইনটা হচ্ছে অটো লাইন। এই দুটো রোটার কয়েল লাইন অটো রেগুলেটর থেকে খুললাম। এটা আমরা লাইন দিয়ে দেখব। দেখুন এখানে লাইন আছে, তো আমরা রোটার কয়েল চেক করবো। তাহলে আমাদের সাথে থাকুন। খুলিয়ে তো ওটা এই জিনিস বলতে সব খুলে এখন আমরা পার করব। এটা কারণ হোলার ডায়নামার বিয়ারিং অতিরিক্ত লেভেলে গজাগজি করতেছে। দেখুন এটা কোনো গজাগজি দেখতেছি না, বিয়ারিংটা করতেছে না, এটা করতেছে। এই খাবারটা করতে হবে, এই খাবারটা করতেছে। তো দুটো লাইন দেখবো। দেখুন আসে নাই এরকম। এখন ডাইরেক্ট কুমড়া বাদ দিয়ে এখান থেকে দেখবো।
সন্ধ্যাকে কিন্তু সবগুলো ভাড়া সাত